Exercise number 31. Page 107. Number 31. Oh, 32, sorry. The number 32, they said the jar contains 10 similar marbles. 5 are numbered 1, 4 are numbered 2, and 1 is numbered 3. إذا في عندي هذه الجار فيها 5 marbles numbered 1, في عندي 4 are numbered 2, and we have 1 is numbered 3. طيب. 3 balls are drawn successively and without replacement. As in 3 are selected from this jar and without replacement. And they are put in a way to obtain a 3-digit number. And for example, if you select 1, بعدين 2, بعدين 1, then you get the number 121. Okay? Right. Find the probability of the following events. Part 1. A. Obtaining the number 111. أستاذ Oh, yes. فين نحط 3 over 5 لأنه عندنا 5 1 ونشيل منها 3. رجعنا نفس الغلط كل مرة بنكرر كل مرة بننبه انه we are selecting 3. انه انت هون عم تقول انه we are selecting 3 انه هودي 3 بده يكونوا من الوانس فطلع عندك 3 over كم 1 عندنا 5. رجعنا نكرر نفس الغلط. We said that the probability of an event it is the number of favorable outcomes over the total number of outcomes. It is the number of favorable outcomes over the total number of outcomes. In how many ways can we select the total number of outcomes? Selecting 3 without replacement. In how many ways can we select the 3 marbles from 10? 5 B3 من 10 ولا من 5 اللي فوق؟ We are selecting from the jar. The total selection will be the number of selecting marbles from the jar. 10 B3 يعني. 10 P3. Right. Now the favorable outcomes. Because the total, هنا أول شيء غلط. The total, it is 10 P3, and without replacement. And then the answer will be 720. Right? Right. Now, I'm saying here the probability of A selecting 3 marbles numbered 1. And each one is numbered 1. Yeah, the first like 111, getting the number 111. It means that the first marble is 1. The second marble is numbered 1. Third marble is numbered 1. شو راح يطلعوا favorable outcomes? 5 P3. 5 P3. We're selecting 3 from 5. As in 5 P3 over 10 P3. اللي هي 5 4 times 20 60 over 720, so it will be 1 over 14. نشوف شو بيطلع. طلعت معي 1 over 12. 1 over 10. بل 1 over 10. أستاذ سؤال صغير. بعمل هون B3. ليش P؟ لا حطينا 3. Then we are selecting 3. The experiment selected 3 marbles from the jar. أوكي تمام. أستاذ نعم. نحن بنعرف إنه without repetition يعني كلهم هيك. هي exercise. 3 balls are drawn successively and without replacement. أوكي without replacement. Now with replacement, like مثل ما قلت لكم مرة وارجع بعيدة.
with replacement or without replacement, or the selection, number of selection, or number of marbles selected from a jar, or elements selected from a set of elements. بده يكون كتب لك، ما في ما يكتب لك، أو the experiment is very clear, or the experiment will be very clear. يعني مثلا here a jar, I can select 3 marbles simultaneously in one hand. بيكتب لك simultaneously, select 3 marbles from this jar simultaneously or in one hand. بده يكتبها. Or select 3 marbles in succession, or one after another, or one simultaneously كلهم مع بعضهم. حط ايدك واسحب 3 and in succession or one after another or one by one. يعني selected one by one. تسحب وحده وحده. وهون selection one by one should be determined with replacement or without replacement. As in هون in succession or successively بده يقول لك with replacement or without replacement. إذا كانت with replacement أستاذ كيف بنحطها؟ مش 5 هو في بيكتب 3 لك اياها. اوكي هلا بنقول لك شو بيتغير بالنمبر اوف اوتكمز. هلا بنحكي شو بيتغير فيه. بس الكويستشن بده يكون واضح. بده يقول لك with replacement without replacement. طيب هلا اللي بيتغير فيهم هي النمبر اوف ways. Number of ways you can select the 3 marbles successively, or number of ways you can select the 3 marbles. شو كله يتصور بيتغير. مثلا هون simultaneously لو افترض هيدي ال 10 next year رح تطلع 10 C3 without replacement 10 P3 with replacement صار 10 to the power 3. هذا total number of outcomes. نحن هون عم نقول without replacement يعني no repetition. إذا أكيد ما باور ما فاكتوريال أكيد. It's 10P permutation. With replacement يعني the number, for example the marble numbered 3 could be selected 3 times لأنه with replacement. The number of ways, the first one we have 10 possibilities, the second one we have 10 possibilities, the third one we have also 10 possibilities. فإذا 10 to the power 3 الموضوع بيتغير. أستاذ أنا عملتها بالباور لأنه 3 marbles are number 1 يطلع عندك 5 to the power 3 over 10 to the power 3. Well, the first marble is 5 or is 1. The second one is 1. The third is 1. We have 5, 5, 5. يطلع answer 1 over 2. يتغير الموضوع. أو صار 1 over 8. بكره درس عندي هو هذا الدرس. يب. أو كمان simultaneously كمان بيتغير الموضوع. يب. According to the experiment. لا قلت لك sometimes it's very clear. ما بيقول لك شيء. لا بيقول لك in successively. لا بيقول لك with replacement without replacement. ما بيحكي لك شيء. The experiment بتكون يعني معرفة حالها. اوكي يعني بيجي بيقول لك مثلا هون والله in a dish يمكن صرت حكيها أكثر من مرة. We have 5 bananas and 4 apples and 1 orange. Jad is going to eat 3 fruits from this dish. أول شيء أكيد مش حيكونوا simultaneously. مش حيكونوا 3 مع بعض. رح ياكل وحدة وحدة. ثاني شيء أكيد without replacement. مش رح يكتب لك without replacement. لأنه when you eat a fruit خلاص you will not replace it. Okay, هون in this exercise selecting 3 marbles from a jar لا فيها هودي 3 cases, فيها هودي 3 possibilities. يعني we may select the 3 marbles simultaneously, we may select it in succession and without replacement, in succession with replacement. Okay, without replacement. Okay. طيب نرجع ل الاكسبيرمنت اللي عندنا. فإذا obtaining
obtaining the number 111, it means that the first marble is 1, the second is 1, the third is 1, as in 5p3. Or you can say it's 5 times 4, 5 times 4 times 3, and 111. The first one, we have 5 possibilities. The second, we have 4 possibilities. The third, we have 3 possibilities. No, but the ones, the 5 marbles. Okay. Over the total number of ways will be 720, or it's 10 times 9 times 8. Okay. Any question? Any questions? أستاذ أنا ما في عندي questions بس في شيء بس إنه قضية فيه إنه شرحت أنت أمتى بنحط بي 5p بس و 10p وإنه أمتى بنحط بي وأمتى بنحط باور بس ما بفهم كتير طريقتهم شايف كيف؟ Like لما تفهم بس شو الفرق بيناتهم بين الباور الان تو ذا باور ار والان بي ار ما تتضيع بيناتهم. اتفقنا خيي. هاي بده يكون في عندك ريبيتيشن، هاي ما بيكون في عندنا ريبيتيشن أوكي تمام. خالص. بداش كتير يعني ما بداش كتير ضيعوه. استاذ يعني فكره هاي 5 over 3 باور و 3 without over 5 repetition permutation. نعم هاي انا ما بنحط سمعت. 3 على 5 وهاو التوتال بنشيلها من راسنا. هاي الفكره يعني. لا قلت لك هيدي بتضل براسك بالعكس. بس اللي عم تفكر فيه لازم تشيله من راسك. ايه شوف عم بيقول لك بده 1 1 1. ليه؟ عم بيقول لك انه خي انا بدي يطلع عندي 1 1 1. انت بتطلع على الفيفوربل اوتكمز انه how many ways can we get 1 1 1. انت هيك بدك تفكر. بيجي بيقول لك event A to get or obtain the number 1 1 1. اوكي. اوكي طيب obtain the number 1 1 1. انت اللي بدك تفكر في انه in how many ways can we obtain the number 1 1 1. هل انت بدك تفكر فيه over the total. شو التوتال؟ back to the experiment select the 3 without replacement. يعني in how many ways can we select the 3 marbles without replacement. ما فينا نغير بالبي لكن لانه without replacement. لو with replacement كنت راح اجي اقول لك والله هي 10 to the power 3. لو with replacement we would say it's 10 to the power 3. اوكي يا استاذ. انا بس كانت لخبطتني هيديك مش عم بحطه على التوتال. ماشي. Now back to the second part. Obtain the number 1 2 2. مجد مجد اياد اياد مش معنا. كارم استاذ سامون. ايه yeah. Event B obtaining the number 1 2 2. 1 1 2 2 122. هلا انا حقول لك فكرت اني اعملها بس يمكن غلط يعني. ما بيأثر. يلا قل لي كيف فكر. انه بناخذ 1 من ال5 تبعول ال1
Good. ويعني بنكتبها صح؟ نكتبها. شو بنكتبها؟ 5p1 5p1 or simply 5. Like when you select one يعني 5 element, when you select one element بنصحك شغله هي مش غلط، اوكي، بس لما توفر كتابه وتوفر calculations هيك وقت يعني. When you select one element, you need to use any of the counting principles. يعني لا تقول لي هي 5p1 ولا تقول لي 5 to the power 1 ولا تقول لي 5c1 next to it. Okay? We are selecting one from 5, so the number of possible ways is 5. قديش اثنين يحكوا فيها؟ صح؟ Yes. Okay. If you wrote it 5p1, it will be 2p4 correct. If you write it 5c1, it will be correct. بدك اياه. طيب. Continue. What about the remaining two digits? 4p4 4p2 4p2. Because here we have 4 twos, 4 marbles number 2, and we are going to select 2 of them, the second and the third, as on 4p2 over over 10 لا over 720 لأنه 10p3 over 720 over the total. أستاذ فين نحط 9p3 على 10p3؟ 9p3 over 10p3. أنا بقول لك شو المشكلة فيها. طب أنا ما فهمت هاي الحلة كارم. هذا شوف يا جاد ولا قبل جاد، خلينا نرجع نعيدها. عم بيقول انه بدي هودي 3 digits، انه اول واحد يكون 1. طيب the first digit should be 1. It means it should be one of these 5. The marble should be from these 5. So we have 5 possibilities. طيب the second digit should be 2. طيب 2, it should be from these 4 marbles. So we have 4 possibilities. فإذا هيدي 5 1 from 5. Like the second one should be 2. We have 4 marbles number 2, so 1 from 4. Without replacement, نحكي نحن without replacement، انه نعتبر مثلا هذه ال1 راحت وهذه ال2 راحت. طيب the third marble should be 2. It would also be 2. هيك عم بقول لك 1 2 2. It means that this marble should be from these 3 marbles, from the remaining marbles that are number 2. So we have 3 possibilities. 1 from 3. مشان هيك answer تطلع 5 times 4 times 3. Or you can say the first one is 1, so 5p1, and 1 marble from 5. طيب then these 2 marbles should be from the 4 marbles that are number 2. So the number of ways will be 4p2. فإذا 5 times 4p2. هاي اللي كان عم بيحكيك هذا. Of course over the total هي 720. إيه أوكي فهمت. ثانك يو. طيب جاد كنت عم تقول انه كنت نقول هي 9p3. مظبوط. انه انت ليش 9p3؟ انه هلا في عندنا هودي 5 marbles numbered 1 and 4 marbles numbered 2. انه بدنا انه هودي 3 marbles يكونوا من هون. طيب وين الاشكاليه when you say 9p3؟ 9p3 the 3 marbles from this set اللي هن 1 1 1 1 1 2 2 2 2. طيب وانت you are selecting 3 marbles from these. طب ممكن يطلع عندك 2 2 1
ممكن يطلع عندك 2 2 2 ممكن يطلع عندك 1 1 1. مين قال راح يطلع عندك 1 1 2؟ اوكي يا استاذ، بيطلع عنا غير possibilities. Sorry guys, just one moment. Okay. فهون answer كمان 120 1 over 20 1 over 12. هيك صح؟ طيب part C or 3 event C. Obtain a number which has at least one of its digits is 1. Event C, at least one of its digits is 1. What did you say? هات نشوف. قل. 10 over 10 P3. كيف طلعت معك 10 over 10 P3؟ لا لا. أستاذ؟ اسمع. نعم. أوكي. At least one of the digits is 1. It means that the word at least one. It means one or more. It means that here one digit is 1, or 2 digits are 1, or the 3 digits are 1. Right.
in the first one, one digit is 1. يعني هذا بيعني انه يا اما 1 بعدين 2 digits that are not 1, or the first digit is not 1 then the third digit, or the third digit is 1. Hey, 1 is 1. One digit is 1. طيب. 2 digits are 1. 2 digits are 1. طب ممكن يطلع عندك 1 1 and then another number, or 1 another number then 1, or another number 1 1. 3 digits are 1. مثل أول وحدة يعني. مثل أول وحدة 1 1 1. طيب شايف كم كيس أنت عندك؟ 1 2 3 4 5 6 7. طيب يعني you have to find the probability of this plus probability of this plus probability of this plus. عجبتك هيدي الواي؟ نرجع نعيد. When I say at least one of the digits is 1, at least one of the digits is 1, it means one digit is 1. وما قال لك أي digit. بقول لك إنه واحد منهم هو 1. يعني ممكن يكون the first digit is 1, or the second digit is 1, or the third digit is 1. طيب 2 digits are 1. That means that we have 2 are 1. Could be the first and the second, the first and the third, the second and the third. هاي اللي أنا كاتبهم. طيب 3 digits are 1. Okay, ما في غيره. 1 1 1. طيب in order to find the probability of this event يعني I have to find the probabilities of each. راح اكتبهم، راح تعب حالي فيهم، بس اكيد لازم يكون في another way. بس لحتى تقتنع بالanother way بدي تعبك بهودي لحتى تشوف انه السكند way اسهل بكثير وتتعود عليه. طيب so at least one digit is 1. It means 1 بس يعني نبلش digit 5 ب 1 is 1. One digit is 1 يعني 1 بعدين هو or طيب 2 digits are 1 يعني 1 1 بعدين number then number بعدين or 1 بعدين number then 1 or number 1 1. The 3 digits are 1 يعني 1 1 1. طيب let's find the number of outcomes for each. Let's find the number of outcomes of each. طيب بهاي 1 then 2 digits. طيب the first one we have 5 possibilities. It will be one from these 5 marbles. So we have 5 possibilities. Fine. What about the remaining 2? When you say 1 then another number then another number, these 2 numbers are not 1. يعني they should be 2 or 3. عمالك شوي ما تفكر لي فيهم انه شو قالك بيكونوا 2 ولا بيكونوا 3. اخر همي بس اللي انا مأكد منه انه it is not 1. يعني here not 1 it means they should be from 5 marbles. من هن هول 5 marbles اللي هن 2 2 2 2 and 3. Any of these 5 marbles يعني بيطلعوا both are 2. You get 2 then 3, you get 3 then 2. ما بيهمني بس كل اللي بيهمني انه خلي بالك يكون وحده من هول 2 من هول 5. So here I'm going to select 2 from 5 يعني 5p2. This is for the first case. نفس الخبرية for the remaining 2 cases فإذا times 3. To repeat again, if you consider this case 1 then number that are not 1. The first one we have 5 possibilities. It should be 1 from the 5 ones. Right. The remaining 2 marbles should not be from 1.
should not be from these 5 marbles that are numbered 1, 1, 1. Okay? So these 2 marbles should be from the marbles that are numbered 2, 2, 2, 2, and 3. They should be from this set of 5 marbles. 5. Okay? These 2 marbles should be from the set of the 5 marbles. So the number of ways will be 5p2. I'm going to select 2 from 5, where order is important. Repetition is not allowed. 5p2. Okay? لازم 5 times 5p2 for this case. نفسهم عندي اياهم هودي 3 cases, multiply by 3. طيب, now the second one 1 1 ناخذ 1 1 and then a number. طيب 1 1 it means 5p2. I'm going to select 2 from this set of 5. طيب the third one should be the same idea, should be this one of the numbers from this set of 5 marbles. 2 2 2 2 or 3, and we have 5. So times 5. As on 5 times 5p2. Again 5 for this number, which is not 1, 5p2 for these 2 ones, and we have 3 cases times 3. The last one already حكيناها, it's 5p3. Then the probability of C, أمهلك شوي بس خليني نكمل وبعدين نسأل. Then the probability of C will be the sum of these 5 times 5p2 times 3 plus 5 times 5p2 times 3 plus 5p3 over the total, which is 720. And let's find the answer. 5p2 times 15 times 30 plus 5p3 660 over 720 اللي هي 11 over 12. Yes, Jad. طيب هو Yes, تبع Jad. ال 3 تبع 2 وين رحنا فين؟ شو تبع 3 وتبع 1؟ ما فهمتش عليك. هني هون قايلين لنا at least 1 مظبوط؟ ايه يعني بس عنا ال 1 ولا بنحط نحن فيها ال 1 وال 2 وال 3؟ لا, please read the statement well. At least one of the marbles or at least one of the digits, obtain a number, read it well, obtain a number which has at least one of its digits as 1. بده يطلع انت عندك بده يطلع عندك 3 digit number. عم بقول لك واحد من هودي الديجيتس على الاقل واحد, at least one, يعني اقل واحد minimum واحد منهم لهودي الثلاث ارقام يكون 1. شو معناتها؟ يعني يا اما رقم واحد بس بيطلع number 1, one of these digits بيكون 1, or 2 of these 2 digits of these 3 digits will be 1, or the 3 of them are 1. استاذ انا اخذت انه فيها مثلا رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 بنشوف قد ايه البوسيبيليتيز. عرفت؟ انت بس شفت at least 1 فكرت انه 1 at least 1, يعني 2 و 3 هن numbers اني at least 2 و 3. ايه مظبوط استاذ, بس ليش ضربت 5 times 5 p2؟ هاي ما فهمتها بس. يعني لك وين هاي لما نيجي بقول لك خذ مثلا اول كيس, اول واحد هو 1, في عندي 5 possibilities مظبوط صح؟ طيب التانيين هذول the remaining digits should be from a set of 5, اني لازم يكونوا not 1, they should not be 1 صح؟ نحن عم نقول بس خي اول digit هو 1, معناته اثنين الباقيين منهم 1. 5 times 5 p2 اذا بدي انا 2 from 5 يعني 5 p2. وال5 اللي قبل هي كل ما ال1 كم 1 في ال1 عندي؟ هيدي لل1 في عندي 5 وها 5 p2.
اوكي استاذ. اوكي طيب. اور هاي اذا كان انت عندك ما بتشتغلها بهالطريقه العظيمه، ونحن هون عم نشتغل ب at least 1، بركي كان عندك 4 digits بتقعد تشتغل عندك at least 1 وبتقعد تشتغل هالكيسز كلهم، ففيها وجعة راس. لما يكون في عندك هالقد possibilities think about the opposite. 1 minus the probability of the complement. 1 minus the probability of the complement. What is the complement? C bar. When I say at least 1 is 1. At least 1 digit is 1. شو معناته؟ the opposite لا. واحد عم بيقول لك at least، ايوه جرب. الأستاذ مش هون يا باسم.